আচ্ছা, আমরা প্রথমেই যে বেসিক প্রনাউন্সিয়েশনের যে বেসিক টার্মগুলো আছে প্রথমে আমরা ওটা দেখবো, ওগুলাই দেখবো। এরপরে আমরা যেমন 40 মেথডসে যাব। I remember that we have done unit 1 from shape to shape. So these are actually teaching methods, and we have the course plan. So you have the idea what kinds of materials that you can get for the practice or in your class you have. So this sector is pronunciation sector, which one is very important, and you have to speak in the right pronunciation, and you have to know what kind of the words are specified for the special pronunciation and what are the criteria, categories, subdivisions. All things are very important in pronunciation sector or speaking sector. So you see at first homophones, homographs, and homonyms. You can get the idea. What is a homophone? A homophone is one of two or more words that are pronounced the same but differ in meaning, origin, and sometimes spelling. Put simply, homophones are words that sound alike whether or not they are spelled differently. Homophones example. And homophones, you can find homophones in your textbook, sheep or sheep, a lot of vocabulary you can get. The words appear and pair cut off. So you see, the pronunciation is same, but spelling is different and also meaning is different. And sometimes you can find a little bit different pronunciation, pair, long sound or the short sound. You see the fruit, pear, and the pear cut off, and pear, two of a kind, are homophones that are different in spelling. Pear, carry, and bear, the animal, are homophones that are spelled alike. Here are some more example of homophones. There are two, and two. So you see, what is the homophones? At first, the definition: a homophone is one of two or sorry, two or more words that are pronounced the same but differ in meaning, origin, and sometimes spelling. But simply homophones are words that sound alike, whether or not they're spelled differently. So, entirely we can say that different spelling sometimes or the same spelling sometimes, but pronunciation is same. And what is the significant characteristics that different meaning. So you have to know what is the meaning, what is the vocabulary of the relevant situation, and you have to put, and of course, the right accent, because you have to know whenever you use the peer and peer. Okay, so you have to know what is the meaning of these two peer. Then it would be very easy. And one thing is actually because as English is our second language, so sometimes we have no idea about the pronunciation, long sound or short sound, and we think it is not important to find out the differences between the pronunciation factor, sheep or sheep. But whenever you tend to continue your conversation to native speaker, it's very important. Now it is obligatory to know the pronunciation sector because they have the details idea. What is the meaning of the long one and what is the meaning of the short one? So if you have no idea about these kinds of the pronunciation sector, you you can provide you must provide the wrong concept of your content. So this for this reason we have to be very concerned and conscious about our pronunciation. These sections, that means the detailed section. Okay, now spoken, that means you can get the idea about the pronouns, you can get the idea about the accent, you can get the idea about the fluency.
then you can apply these things, these definitions, this formula or theory. Okay, so this one is the homophone. The homograph. A homograph is one of two or more words that have the same spelling but differ in origin, meaning, and sometimes pronunciation. Homographs are words that are spelled identically but may or may not share a pronunciation. Homographs example you can see. Okay, spruce tree and spruce neat are homographs, but so are raw, line pronounced, and raw fight, as well as swear, conduct the west pronounced, and swear, person who swears pronounced swear. So here are some more examples. Wind, an air current or twist. Spring, the season, or to bounce. So what is the homograph? Is one of two or more words that have the same spelling but differ in origin, meaning, and sometimes pronunciation. So in this case, you have to catch up what is the right meaning for the right words or right conversation. Okay, you have the example here: spruce, the tree, but spruce need are homographs. So raw, raw means line pronounced, and raw fight pronounced, as well as swear, and swear, person who swears pronounced swear. Then what is homonyms? By definition, a homonym is one of two or more words that have the same sound and often the same spelling but differ in meaning. So হ্যালো homonyms ম্যাম। share some character. Yes, ম্যাম, রুলগুলা বাংলা একটু বুঝাই দিলে ম্যাম ভালো হতো বুঝতে। who is? ম্যাম আমি। You are Hasna. হ্যাঁ ম্যাম। Now, Hasna, listen to me. It is one kind of practice. Okay, you have to understand. That means ওকে ম্যাম। you have to be habituated with this kind of the lecture conversation. It is actually rules in university level that all lectures must be provided in English. Okay, now you are in the second semester. Okay, that is not the problem that you have problem. You have demand to know in your mother tongue, but you have to keep in your mind that at first understanding. That means you have to improve your understanding level. Translation is not very good methods for the speaking. We have next topics would be just will be talking methods in speaking. So the first characteristics or first criteria of speaking is think in English. Think in English. That means whenever you are ready for any kind of the conversation in English, so you have to keep in your mind that I have to think in English, not the translation. That means at first I have to think in Bengali, then it's our common. Yes, yeah. I must say it is okay with the problem. At first, what can we do that? We have to think in our mother tongue, that means the Bengali. Then we translate this Bengali in English. That's why we cannot find the relevant words uh, according to the situation and the fluency. That means instantly we have no idea to continue the conversation. So yes, I will do, but you have to practice in English that can improve your understanding. Words that have the same sound and often the same spelling Okay. but differ in Uh, meaning. আচ্ছা হাসনাত এক্সামে যে ছিল তোমার পেছনে যে ছিল সে কি নাইমা ছিল, নাইমা খানম? ম্যাম আমার এক বেঞ্চ পিছনে ছিল আর কি।
দুজন প্রচুর দেখাদেখি করছো, এটাই তো? হ্যাঁ, এক বেঞ্চ গ্যাপ রেখে কিভাবে দেখতে পারো? গ্যাপ রেখে তো কথা বলছো, প্রচুর কথা বলছো দুইজনেই। এগুলো আনএক্সপেক্টেড ছিল তোমাদের কাছ থেকে, ঠিক আছে? সো এক্সামের একবার এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু পেয়েছো, তাহলে এক্সামটা কিভাবে হবে বুঝতে পারছো। এখন যেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে যে নিজে পড়ে যেতে হবে, পড়াশোনা করে এক্সাম হলে যেতে হবে, নিজের মতো করেই লিখতে হবে। এবার কিন্তু ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন, প্রচুর ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হয়েছে আমাদের এক্সামে। 25, 24, বিশেষ করে এই লেভেলের এখান থেকেই শুরু, 24 থেকেই শুরু হয়ে 25, 26। সো এটা হচ্ছে নেক্সট ডে এটা রিস্ট্রিক্ট হয়ে যেতে পারে। আর তোমরা যে এনভায়রনমেন্টটা দেখছো এটা হচ্ছে স্ট্রিক্ট থাকে এক্সাম এনভায়রনমেন্টটা। তো সেই কারণে যে নিজের যে এফর্টটা আছে সেটা দেবে এবং সেটা নিয়ে যেতে হবে। এবং যেটা বলছি যে শুরু থেকেই এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদেরকে কি করতে হবে ফিজিক্যালি, যেমন আমাদের মেকআপ এক্সাম ফিজিক্যালি হচ্ছে, কিন্তু আজকে মেকআপ এক্সাম আছে। সো এক্সামে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, প্রিপারেশন ওভাবেই নেবে যাতে ফিজিক্যালি এক্সামটা স্মুথ হয়, ভালো হয়। এবং খুব স্ট্রেঞ্জ বিষয় হচ্ছে সিনিয়র ব্যাচ গুলা কিন্তু, আর যারা ভালো স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে ওরা আসলে খুব ভালো করেছে। তো এটা হচ্ছে আসলে তোমাদের নিজেদের থিঙ্কিং এর উপর আর কি। তো এই কারণে এটাই বললাম যে তোমার পেছনে তাহলে এটা নাইমা ছিল। এবং এই যে বিশেষ করে স্পোকেনে ইউ হ্যাভ নো অপরচুনিটি, তোমার কাছে কিন্তু কোনো অপরচুনিটি নেই। if you will not speak, you will not get any marks. সে কারণে এখন থেকে প্র্যাকটিস, আমি বারবার বলছি আমাদের কিন্তু মিড টার্ম কিন্তু চলে আসবে, বলতে বলতেই চলে আসবে মিড টার্ম, ঠিক আছে? যেমন নেক্সট ডে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের টপিকস গুলো আমি অ্যানাউন্স করবো। দুটা সিটি নিয়ে ফেলবো, দুটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নিয়ে ফেলবো। তারপরে প্র্যাকটিস তো আছে, অ্যাসাইনমেন্ট আছে, এর মধ্যে নিজেদের ইমপ্রুভমেন্ট যেটা ওটা কিন্তু তোমাদের কন্টিনিউ করতে হবে। যেমন হাসনাত বলছে এগুলো বেঙ্গলিতে বলে দিলে ভালো ভালো হয় বোঝার জন্য, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ইন প্র্যাকটিস ইন ইংলিশ। তোমাকে কিন্তু ইংলিশে প্র্যাকটিসে যেতে হবে, বুঝতে হবে, বুঝে ডেলিভারেশন করতে হবে। And the important topics is to understand the question. এটা হয় যে আমি কোশ্চেন করছি বাট স্টুডেন্ট cannot understand, student cannot catch the fluency exam. So it is actually what can negative aspect. এটা কিন্তু তোমার একটা নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট প্রুভ হয়, সেটা যেখানেই যাও। যেমন থিসিস আমি বলি তোমাদের ডিফারেন্স যেগুলো আসছে, এক পর্যায়ে দেখাচ্ছে কোশ্চেন করছে ইংলিশে করছে, বুঝতে পারছে না, বলতে পারছে না, স্মুথ না, তাহলে বেঙ্গলিতে টার্ন করছে, ওইটা টার্ন করাটা কিন্তু পজিটিভ। এক্সটার্নাল যখন তোমাকে বেঙ্গলিতে চলে যাচ্ছে, ইটস নট দ্য পজিটিভ সাইড, ইটস দ্য নেগেটিভ সাইড। সো সে কারণে বুঝতে হবে, বোঝাটা হয়ে যাবে, প্র্যাকটিসের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি বলছি না যে আজকে ক্লাসের সাথে সাথে হয়ে যাবে সেটা, বাট তোমাকে এটার সাথে কোপ আপ করে নিতে হবে। সো যেটা বলছিল যে হোমোনিমস, হ্যাঁ হোমোনিমস কে যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে ওয়ান অর টু মোর ওয়ার্ডস দ্যাট হ্যাভ সেম সাউন্ডস অফেন সেম স্পেলিং বাট ডিফারিং মিনিং। সাম স্পেলিং যেমন দেখো, আবার অনেক সময় হচ্ছে ডিফারেন্ট স্পেলিং বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা কাছাকাছি হয়, ডিফারেন্স মিনিং, এগুলাকে বলছি আমরা হোমোনিমস। স্যার হ্যাঁ ক্লাস করার দিন অনেক হোমোফোনস থেকে যাই, হোমোফোনস যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে origin, sometimes spelling, and different spelling you see different meaning but same pronunciation. Homographs, most of the time you can find the same spelling, okay, same pronunciation but different meaning. It is the homograph. Now homonyms, by definition a homonym is one or two more words that have the same sound and often the same spelling. 1 minute.
homonyms. So homonyms are shared some characteristics with both homophones and homographs. Homophones and homographs এর মিলিত ক্যারেক্টার নিয়ে হোমোনিমসটা করা homonyms always sound the same. Sometimes they were spelled the same but not always. You see spelled the same bank, embankment or place where money is kept or bank. Okay, spelled differently there. Here are some more examples of homonyms: pet, to stroke or a domesticated animal, spring, the seasons, or to bounce. হুম, এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ডের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মিনিং থাকতে পারে। হ্যাঁ, এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম প্রনাউন্সিয়েশন ইজ অলসো সেম, প্রনাউন্সিয়েশন সেম হতে পারে। তাহলে এই যে কনফিউজিং homophones, homographs and homonyms, these are very important for you. ম্যাম এখানে ব্যাংকের হোমোনিম কোনটা? Bank means ম্যাম হোমোনিমে যে এক্সাম্পল ছিল ব্যাংক, ওটা হোমোনিম কোনটা? embankment or place where money is kept. Bank আমরা কি বলি? ব্যাংক বলি। একটা ব্যাংক হচ্ছে embankment or place where money, হ্যাঁ বলো। ম্যাম ওটা সেম সাউন্ড বলা কোনটা? যেমন নিজেরটাতে আছে দেয়ার ওগুলো সেম সাউন্ড বোঝাচ্ছে, কিন্তু ব্যাংকের সেম সাউন্ড কোনটা বুঝছে? ব্যাংকের আরেকটা অর্থ আছে না, আরেকটা মিনিং আছে না? ব্যাংকের আরেকটা মিনিং কি বলো? ম্যাম তীর বুঝে মনে হয়। ব্যাংক and bank, but same spelling and same pronunciation. So it is the homonym. Same but differing meaning. Two words that are pronounced the same but different meaning. Origin and sometimes spelling, but simply homophonal words that sound alike whether or not they are spelled differently. Okay, so this is the homonym. You see, you have a lot of example. Break. This is the different. When teaching my daughter, and the sentence also. Sell, sand, different spelling. Die, type of pronunciation is same. Flower, for, heel, year, hour, idle, night and night. And it would be interesting. Not, for, right, see, soul. I need to get a new sole put on my favorite pair of running shoes. Jogging is good for my soul. Sun, so common, but we don't know the classification. Now you see accept. Okay, fact, compliment,
compliment. So these are very important. Also, writing sector. Compliment means to say something nice about someone, or something. Compliment means something that enhances or completes. Okay. ম্যাম এগুলা So, কি হোমোনেমের এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে ম্যাম? example. ম্যাম এখানে তো সোল আর সোলের দিকে খেয়াল করলে ম্যাম এখানে তো স্পেলটা ডিফারেন্ট হয়েছে, তো এখানে তো বলা হয়েছে যে স্পেল সেম থাকবে, বলা হয়েছে না? Homonyms, not only homonyms, it is these are the example of homographs, homophones, and homonyms. আচ্ছা ম্যাম। All example. ম্যাম এক্সামে ম্যাম এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসলে কীরকম মানে থাকবে, কী ধরনের? You have to provide the example of these three sectors, or you have to uh, you have to tell the meaning of these kinds of the same words. What are the different meanings of this? And you can find the Baron's words, which would be very effective for you in technical sector. So don't worry, you have 333 words, and in midterm you have to learn the half, and final term you have to learn the other half. That means in midterm you have to learn the meaning of the 163 words, and you have to say, or you have to tell the meanings of the technical words in your exam. That means the Baron's words. So Baron's words, it is interesting because sometimes you can find the long words, technical words, critical technical words, and you have to pronounce. So you can get the marks for the pronunciation, accent, and also the meaning. It is also one kind of the sector of homographs, homophones, and homonyms. And sometimes you have to classify which one is the homograph, which one is the homophones, and which was the homonyms. Am I clear? বুঝা গেছে? এগুলো আছে, এগুলো অনেক ওয়ার্ড আছে, শীটও আছে, আমি শীট দিয়ে দিব তখন। এগুলো কিন্তু সবগুলো শিখতে হয় আর কি, তাহলে আনসার করাটা টাফ হয়ে যায়। vocabulary sector অনেক রিচ করতে হবে আমার স্ট্যাম্পল or instant conversation এর জন্য। আচ্ছা, then another, you see, articulation, the way the tongue, teeth, palate, and lips move the produce crisp, clear sounds of good speech. Example of poor articulation. Okay, so articulation means the way the tongue, teeth, palate, and lips move to produce crisp, clear sounds of good speech. It is called the articulation. যেহেতু মোটামুটি অফিসিয়ালি প্রথম দিকে কাজ শুরু করেছি, তাহলে আমি কিছু কথা বলি তোমাদেরকে। ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশনের একটা টপিক, লার্নিং এ যে অ্যাডাপ্ট করতে হয়। সো এই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাডপ্ট করার জন্য আমি যদি বলি যে একদম ফুললি আয়ত্ত করার জন্য আমাদের যে মাউথ অর্গান আছে এগুলাকেও কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে for your right accent and also the fluency, as this is our second language. আমাদের সবকিছু কিন্তু ব্রেইন এবং অর্গানগুলা কিন্তু আমার যে মাদার টাং বেঙ্গলির জন্য প্রিপেয়ার, বিকজ আমরা ছোট থেকে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের আছি এবং সারাউন্ডিংস ওই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমাদের হচ্ছে। কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আমি করতে যাব এবং সেটার জন্য যখন আমি রাইট অ্যাকসেন্ট, রাইট প্রোনাউন্সিয়েশন নিড, তাহলে আমার ওই প্যাটার্নগুলো আমার অর্গানকেও কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে। কারণ অর্গান প্রিপেয়ার করার জন্য এমন কোনো ওয়ে নাই যে সার্জিক্যাল কোনো ওয়ে নেই আমি সার্জারি করে ওটা করে ফেললাম। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, তুমি সবসময় এনভায়রনমেন্টে থাকা, লিসেন, শোনা, ইংলিশ কনভারসেশন গুলো শুনতে হবে এবং ব্রেইনকে সেট আপ করতে হবে যে আমাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ডেলিভার করতে হবে। একটা ব্রেইনের একটা পোর্শন থাকে, সেল থাকে, ইএলটি যেটা কোর্স আছে ওখানে ওই জিনিসটা পড়া হয়, একটা বক্স থাকে, ওটাকে আমরা ব্ল্যাক বক্স বলি। সেখানে হচ্ছে
ওটা 6-7 ইয়ার্স, একটা হিউম্যান বিং এর 6-7 ইয়ার্স পর্যন্ত ওটা ওপেন থাকে। ওপেন থাকে কি কারণে? ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাডপ্ট করার জন্য। তোমরা খেয়াল করলে দেখবে ছোট থাকতে, ছোটবেলায়, এই যে মোটামুটি 7-8 বছরের মধ্যে একটা চাইল্ডকে তুমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডপ্ট করাতে পারবে। আমি যদি আমাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজের পাশাপাশি, আমাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি, এটার পাশাপাশি আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা কিন্তু অ্যারাবিকটা পড়ি, আরবিটা পড়ি, এবং দেখা যাবে এটা ছোটবেলা থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। এটা কিন্তু একটা সাইন্টিফিক আছে কিনা এটা জানে না অনেকে, কিন্তু এটা একটা রুলস ট্রেন্ড হচ্ছে ছোট থেকে দিয়ে দিতে হবে তাকে। এরপরে সে খুব ইজি ওয়েতে এগুলা করতে পারবে। কিন্তু আসলে এটা একটা সাইন্টিফিক মেথড, বিকজ হচ্ছে তখন অ্যাডাপ্টেশন অনেক ইজি হয়। তুমি যেটাই বলবে ওদেরকে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডাপ্ট করাতে পারবে। It can be French, it can be English, it can be Germany, it can be other language. এখন এরপর থেকে শুরু হয় আমাদের স্ট্রাগল। এরপর থেকে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডাপ্টেশনে গেলে আমাদের স্ট্রাগলটা শুরু হয়ে যায়। তো সেই স্ট্রাগলের জন্য আমাদের প্র্যাকটিসের দরকার হয়। সে প্র্যাকটিসের একটা অংশই হচ্ছে আমার অর্গান গুলাকে, আমার মাউথ অর্গান গুলাকে, যেখান থেকে আমি অ্যাকসেন্টটা প্রডিউস করছি, ফ্লুয়েন্সিটা প্রডিউস করছি, কনভারসেশনটা করব, ওগুলাকে প্রিপেয়ার করা। এটাই হচ্ছে আর্টিকুলেশন। The way the tongue, teeth, palate, and lips move to produce crisp, clear sounds of the good space. And you see, you have this. You see that you have to pronounce in the right way. P, H, okay, P, lead, and T, tap, R, wet, D, tap, okay, W, weight, K, cap, and thought, theta is the symbol. This one is our symbol. This one is not the spelling sector. It is the pronunciation sector, thought. Your symbol is theta, cab, okay, damn. It is one kind of theta actually, symbol, fan, try. This try means in the long way S. This symbol is means you have to pronounce the S in a long way. Okay, fine. But when treasure, that means we will learn these sections from our book, Sheep or Sheep, Unit 1, Unit 2, Unit 3. We have already done Unit 1, then we can see regular I and irregular I together, which one is very advanced. Okay, so this one is the articulation. Then assimilation, another portion, another aspect of the pronunciation, is a common phonological process by which the sound of the ending of one word blends into the sound of the beginning of the following word. This occurs when the parts of the mouth and vocal cords start to form the beginning sounds of the next word before the last sound has been completed. An example of the would be hot potato. The in hot is dropped as the lips prepare for the P sound, potato. Plumar. Okay, it is the journal reference. Assimilation can be synchronic, being an active process in a language at a given point in time, or diachronic, being a historical sound change. A related process is chordilocation, where one segment influences other to produce an alphonic variation, such as vowels acquiring the feature nasal before nasal consonants when the velum opens permanently and becoming levelized as in boot. This article will describe both process under the term assimilation. Okay. Now, what is the assimilation? Important. Assimilation means when you connect one word to another word, whenever you are pronouncing. Okay, that's why most of the times, most of the students can ask, there is no need the grammar in speaking sector. However, it is a wrong idea. Okay, uh, then sometimes we can feel the native speakers, yes, there is no grammatical term in their speaking section. No, there is the term, all terms, but they connect. They always use the what? Assimilation.
and you can find these kinds of the pronunciation in British pronunciation. Assimilation হচ্ছে কি একটা ওয়ার্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ড কানেক্ট করে দেয়, এবং অনেক সময় হয় কি সে অ্যাসিমিলেশনের কারণে প্রথম ওয়ার্ডের লাস্ট ইয়েটা চলে যায়, এমন ভাবে কানেক্ট করা থাকে যে দুটো ওয়ার্ড যে এখানে প্রনাউন্স হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটা আসলে যারা নেটিভ ওরা খুব ইজি ওয়েতে ধরতে পারে, আমাদের কাছে ধরাটা অনেক সময় কি হয়ে যায়, টাফ হয়ে যায়, so be very difficult, but you have to know that is the section. In this way the sounds can be, the words can be pronounced. Okay, so this one is the assimilation, and these are the criteria of accent or pronunciations, like the word section. At first we have to know the right accent, right pronunciation, classification of these kinds of the aspects. Then we can follow the right pronunciation or fluency in what sector. You have any question? ম্যাম ম্যাম হট পটেটো ওইখানে কিভাবে এই সিমুলেশনটা হয়েছে একটু আবার বলবেন, মানে ওয়ার্ডটা প্রোনাউন্স করে আর কি। This occurs when the parts of the mouth and vocal cords start to form the beginning sounds of the next word before the last sound had been completed. An example, this is would be hot potato. Okay, the T in hot is dropped. Okay, when the native speaker or anyone can what pronounce hot, that means T is dropped as the lips prepare for the P sound for potato. Okay, we can, or anyone can pronounce in this way, hot potato, not T here, hot potatoes. And these sections, for these sections, one journal is published, Blomar 2005. Assimilation can be so. Hot potato, you can pronounce hot potato in this way, or you can pronounce hot potato or potato. That means T is dropped here. So it is called the assimilation, and it is a very advanced pronunciation sector. So whenever it is mandatory or obligatory to know this factor because of understanding. You have to understand the conversation, then you can reply. Okay, speaking is not the one way. That means you always speak. No. Communication. Speaking means you have to communicate with other person. So when you one man can pronounce hot potatoes. Okay, so you have to understand what is this, but you cannot arise the question what is the pronunciation. Repeat again. That means you have the lackings of the understanding. বুঝা গেছে হাসনাত? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ম্যাম। T is dropped here. You can pronounce it this way. বাট আমরা নর্মালি তো ম্যাম ওইভাবে কথা বলি না, মানে ওইভাবে টি সাইলেন্ট করে, মানে এই অ্যাসিমিলেশন রুলটা খুব একটা অ্যাপ্লাই করি না সেটা আর কি। অ্যাপ্লাই করতে হবে নেটিভ যারা ওরা কোর্স এর জন্য, এখনকার জন্য করতে হবে, জানতে হবে তোমাকে। আমরা তো অফিসিয়ালি বা ইনস্টিটিউশনালি স্পিকিং এ যাইনি, গিয়েছি? নো ম্যাম, যাইনি। আমাদের একটা খুব ইন্টারন্যাশনালি একটা এক্সাম আছে, সেটা হচ্ছে আইএলটিএস। আইলেটস। সেখানে স্পিকিং একটা সেক্টর আছে। So within 10 or 15 minutes you have to prove yourself. But do you think that it's very easy? No, it's not easy. For this um, duration, 10 or 15 minutes, you have to practice a lot if you want to get a high score. So what kinds of the thing that is needed? These kinds of the exam. How can you be just within 10 or 15 minutes? Yes, for the speaking, only speaking, you can be just for 10 or 15 minutes. And you have a good practice. You are in good environment. That means the English practice environment. So within this 10 or 15 minutes, your deliberation would be very smooth.
otherwise you cannot deliver your speech, deliver your uh, exam smoothly. এটাই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং। স্পিকিং কিন্তু তোমার স্পিকিং যেটাই হয়, যেটাই নিব, 10-15 মিনিটের বেশি সময় কোথাও নাই, সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। কিন্তু এই যে 10-15 মিনিটের মধ্যে তুমি যদি মনে করো যে না এটার জন্য তো এত বেশি না, আমি কিছু জিনিস মাথায় নিয়ে গেলাম, মাথায় না কিছু জিনিস পড়ে গেলাম, হয়ে গেল, না, ইট ইজ ভেরি টাফ। তোমার অবশ্যই প্র্যাকটিসে থাকতে হবে, তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস তুমি তত বেশি স্মুথ। এবং এই যে ওখানে একটা পোর্শন থাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তোমাকে কি করতে হবে, যদিও বলা হয় যে নেগেটিভ ইউ ক্যান ask again for the one time যদি না বুঝো, কিন্তু তুমি যদি প্রত্যেকটা সেকশনে না বোঝা থাকে এটা কিন্তু তোমার নেগেটিভ, ও তোমার ব্যান্ড স্কোর অনেক নিচে নেমে যায়। এটা তো একটা অ্যাজ ইউজুয়াল স্বাভাবিক জিনিস যে তুমি স্পিকিং মিন্স হচ্ছে তুমি বুঝো এবং বুঝে সেটা অ্যান্সার করতে পারো। এই বোঝাটার জন্য, বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট, তোমার বুঝতে হবে। এই যে তোমরা নিউজ গুলা দেখো, ইংলিশ নিউজ গুলা দেখো, বাইরের যে নিউজ গুলো আছে ওগুলা দেখো, সিএনএন, বিবিসি, ওখানে দেখো এখন এই মুহূর্তে এই র ওয়েতে তুমি কয়টা ওয়ার্ড ক্যাচ করতে পারছো, ঠিক আছে? So that's why it is important to listen, it is important to read, it is important to write for speaking. Speaking is a very advanced level practice. Because speaking, now you are in speaking, that means you have the good skill of reading, listening, and what? Reading, listening, and writing. Then you are in speaking. তাহলে এই তিনটা সেকশনের ডেভেলপের পরে কিন্তু তুমি স্পিকিং, রাইটিং এর পর স্পিকিং দেওয়া হয়েছে, এবং রাইটিং এর সাথে কিন্তু তোমার রিডিং জড়িত, স্পিকিং এর সাথে এখন লিসেনিংটা আছে কানেক্টেড। তাহলে শোনো এবং বলো। আচ্ছা যাই হোক, এটা এনি কোশ্চেন, আর কার কোশ্চেন আছে? আমি কিন্তু তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাবো, এবং এগুলো কিন্তু মার্কিং, যেমন আজকে অ্যাসাইনমেন্ট আমি নিব 5 মার্কসে। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, জিজ্ঞেস করো, নয়তো আমি একটা টপিকসে চলে যাব। বলো। স্লাইডটা দিয়ে দিলে ম্যাম ভালো হতো। হ্যাঁ, ম্যাটেরিয়ালস চলে যাবে, প্রবলেম নেই। জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখতে পারতাম। দিয়ে দিব, ম্যাটেরিয়ালস তো যাবে, অবশ্যই যাবে ম্যাটেরিয়ালস। এগুলাকে ম্যাটেরিয়ালস বলছি আর কি, যেটা পড়াচ্ছি ওগুলাই চলে যাবে তোমাদের কাছে। ম্যাম ক্লাস চলাকালীন দিলে আপনি পড়ার সময় সময় দেখতে পারতেন। ক্লাস চলাকালীন আমি তো শো করছি তোমাদেরকে, এই যে স্লাইড শোতে আমি যে দিই নাই, বিকজ হচ্ছে এই যে এখানে এখনো মনে হয় একজন আছে নক করছে, আচ্ছা চলে গেছে। তো স্লাইড শো থেকে আসাটা অনেক সময় বিরক্তিকর হয়ে যায়, ওই জন্য আমি স্লাইড শোতে যাইনি। বাট এটা তো দেখার প্রবলেম হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না, যথেষ্ট স্পষ্ট লেখা। না আমি স্লাইড শোর কথা বলতেছে না, ওই যে বলতেছে যে মানে পিডিএফটা যদি আগে দিয়ে দিত, মানে আমি ক্লাসের সাথে সাথে আমরা ম্যানুয়ালি দেখতে দেখে দেখে করতে পারতাম, ওরকম বলতেছে ম্যাম। আচ্ছা ওটা দেখা যাক, তুমি তো রুলস হচ্ছে তোমার ক্লাস করার পরে তোমরা ম্যাটেরিয়ালস গুলো পাও, দেখা যাক নেক্সট ডে কি করা যায়। আচ্ছা যাই হোক, এখন এটা পাওয়ার পরেই ভালো করে কি করে ফেলবে, পড়বা, দেখবা যে এখানে কি কি আছে, হ্যাঁ, এবং কোনো জায়গায় যদি কনফিউশন অ্যারাইজ হয় তাহলে আমার নেক্সট ক্লাসে সেটা নক করবা, ওটা ক্লিয়ার করা হবে। বাট এখনো যেটা আমি বলছি, যেমন দেখো আমার সাথে তোমাদের কনভারসেশন হচ্ছে এখনো বেঙ্গলিতে, but it is not allowed. ম্যাম, Yes. ম্যাম আমাদের কি মানে আপনারা কি পেয়েছেন ম্যাম, একাডেমিক ক্যালেন্ডার কি পেয়েছেন দেখে? একাডেমিক ক্যালেন্ডার তো পেয়ে যাবে তোমরা, as early as possible পেয়ে যাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার। কেন, কোনো প্রবলেম? একাডেমিক ক্যালেন্ডার কেন লাগছে আমাকে বলো। না ম্যাম, ওই মিড টার্ম আর মানে টোটাল ইয়াটা দেখার জন্য, একটু মানে আগে থেকে প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য আর কি। মিড টার্ম হিসাব করো না, তোমাদের কত সাইকেল এক্সাম হয়, 15 সাইকেল এক্সাম হয় না, তো মিড টার্ম আমরা 6 or 7 উইকস পাবো অ্যাপ্রক্সিমেট, এরকমই তো পাই, এরকম পায় না, ওভাবেই করো, হয়ে যাবে, একাডেমিক ক্যালেন্ডারও পেয়ে যাবে আসলে।
আয় 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 আমার ক্লাস ডিপার্টমেন্ট দেখো একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করলো, অ্যারেঞ্জ করলো, মানে সবকিছু মিলিয়ে আর কি। তো এটা হাতে চলে আসবে, শীঘ্রই চলে আসবে। এখন আমি তোমাদের সাথে কথা বলেছিলাম, গ্রুপ তো তোমাদের ঠিক আছে, সো আমি টপিকসটা গুগল ক্লাসরুম অ্যানাউন্স করে দিব। এখন তোমরা যে টপিকস এর উপরে বলবে, আমি বলছি সেটা।